certificate eyo naje muli program ya Omusunsuzi tukusaka ensonga zonna nga zatambudde mu kisaawe eky'amawulire bingi byabadde olunaku olwajjo enteekateeka ez'akalulu by elections egenda okuddamu mu bitundu eby'essoroti eyo byonna tugenda bikutuusaako otegeere gavumenti enteekateeka etya oba oli awo embeera yabadde mu parliament olunaku olwajjo ku byamafuta byonna olina okuba nga obitegeera Saba minisita bavuddewo n'omubaka owakira municipality Ibrahim Ssemujjung'anda bano baali mu kukwatagana okuvola yamulonda okubeera prime minister mukyalobera Nabbanja n'okutuuka leero bakyetwalaganya lwaki byonna ojja kubanga obitegeera bulungi nnyo ate nga Bungereza eyo Munaffe Boris finally ekintu kyaganye n'agamba wenyuwa mukwate ekintu kyammwe eka ngende nkola ebirala kale tugenda birala byonna n'ensonga ez'enjawulo nze Muhammad Wamala badanka akulamuseeko tulabe batugenda okubanga tukwasaganya ebintu bino olwaleero. Habari nakaribisha kwa programu Omusunsuzi House of Prayer Ministries International inaendelea na siku za kuomba Mungu 14 zetugenda okutambula leo ennaku ziba 11 twegate ko tutambulire wa mufenda Mungu amekubarike nkuwaniriza era nenkwebaza okubanga otwagala nnyo oluswayiri ke lwafuso olw'obuwaze kakati kikukakatako gwe kennyini okulweyigiriza mu mbeera ezimu oba endala tomanya opportunities ezijja okugulwawo ate mu maaso go engeri gye kireeteddwa fenda tukibuukire naye nga olunaku lulungi nnyo nsuubira nti Mukama Katonda akoze bikulu muyite ebyo ebiganye ajja kubanga ate mwana wattu akuyisaawo asobole okubanga akuteeka akamwenyumwenyu ku matama nkwagaliza birungi byereere siina kirala kyenyiza kwagaliza ekisingakaawo okuggyako okwegayirira Mukama Katonda agende mu maaso n'okubanga akulungamya agende mu maaso n'okubanga akukulembera ate mu lunaku luno olwaleero. Habari ya asubuhi Faruku katika kubuzeeko amera kulama Swahili kuhusu Swahili mambo za leo akula mseje wacha wewe sebo cho chibi abantu yagala gambo wacha wewe gende Mulia president echo wachi kozesa kwa duyo bado gambo cha umeralaje bagambe umeralaje Swahili jana tuzoya ngambe gwe lakini good morning wasoti yabwe tumetandika nate okubuzako mu bulimbeera gwe afuje bizibu ebyenjawulo bwe tutandika okubanga tukujja ko stress mu mbeera ate nga otambula n'okumanya akunsonga ez'enjawulo ezigenda masomo mu ggwanga lya Uganda nga bulijjo gamba ekintu kiri kimu byonna tusobola okubikola naye ate Katonda banga tataddeewo okwagala kuboolya ekiyinza okubanga tekitambula bulungi so nolwo kitegeeza ki kero natuberenga onyikiza essaala mu buli mbeera oberenga omusaba ebikutuuka kero oberenga mukkiriza nti kivudde eri Mukama Katonda yakireesera kyekijja okukijjawo okusomozebwa kwonna kwe tuyitamu ng'abantu kyobaala olunaku olwaliro kiyinza okugaana wabula obugumiikiriza n'okwagala ekyo kyokola n'okuteekamu amaanyi n'okusaba kakasa ndowooza bwe kimu kijja kuba nate nga kikutambulira bulungi. Programu Omusunsuzi, good morning. Sasa tunawakilisha oboli yao tunule ensonga ez'enjawulo. Sasa tunaona mambo mgambo mupya tunaona nsonga za Kenya. Sasa nimba mkuu wetu wa Rais Raila Amolo Odinga anasema la sivyo hakuna uchaguzi. Tumeshangilia. La sivyo tunasemerera. La sivyo la sivyo hakuna uchaguzi. Ngategeeza ki? Uchaguzi ni ngapi? Uchaguzi sasa ya mambo ya election. 9 August. August. Tegero gomulana mu Luswahili tugere maaso. Sasa 8 August la sivyo hakuna uchaguzi. Tewali muzanyo. Ngategeeza ki mucho? Yagambye nti batafune registered manual tebagenda mu kalulu. Bagenda ku boycottinga enteekateeka ez'akalulu. Nini sema kintu gani sasa? Raila Amolo Odinga sasa amekuwa campaign za Kirinyaga na runmate Martha Karua. Amasema wa campaign agent batoke sasa za uchaguzi kwa maana ameweka pesa kufacilitating manual register isi yetu batajipatia pesa unasema Greek company ya yetu elakuja anti pesa ya electronic device sasa bajipatia hii ni mpya isi batajipatia pesa mingi sana
anyhow tutegeeza ati you got it twala speed nekiriza bagana tujajiwawanya kali ekyetaagisa wano mu lulimi oluswayiri bakiyita motivation oyo ayina agamba Faruku enkyakula ekitundu ekisooka mu luswayiri ekya sho ojje wano sasa iba biganye anayo osobola lutambuza wenda we luswayiri kintu labyeko lunyuma in fact ndoza twayitwalwa nawo nteekateekeza okulaba nga tubakola ekitutambuza naye ekyaleeteddwa ekiba kikyaganye emiti emito omanye abantu bakwata nnyo tetujja gamba nti bikyaganye emiti emito ndowooza ate bo bajja kunyumirwa nnyo singa binabeera nga bitambula Prime Minister era Minister w'ensonga za East African Community mukyala Rebecca Alitwala Kadaga yega nti babawadde ebiragiro cabinet naye teekeddwa okuyiga oluswayiri tetese mu luswayiri kakati awo tolina bw'oyinza kulwejjamu ggwe oba oli mukulu oba oli otya olaba badde tebabitegeera mu luzungu ne mu luganda waliwo classes kyebakoze n'oluzungu lulina classes bulijjo anti nga n'oluganda lulina classes n'oluswayiri ogenda mpola anti kyembadde nkonako katono ngambye bulijjo abakungu baleeta ebiwandiiko nga biri mu luzungu nagenda kiteekako omukono naye nesikola ki oluzungu luneno yalutandiika mu baby class sinakindi nga tanaba nakutandika kusoma n'atambula n'ajja nalwo ayogera awulira akola atya naye ng'ekiwandiiko ne kimulema mu luzungu zinadde okunywa mu luswayiri kale mambo zalewo naye tuleme kuba negative ku lulimi oluswayiri kino ekintu kiyamba buli omu ate ndowooza kyetuzudde oluswayiri osobola okulwesomesa mugende ku mikutu mugatta bantu mwesomesa olulimi olwoteekamu ebintu ku Google alina mwebiringa ebateekamu oluganda era Google amubuuza nti kino mu lugundi n'okiza mu luzungu kale mpulira mpala na Google twetaaga bateekemu n'olusambi tunakola ki nali njogerako n'abamu ku baana aba student ne bangamba nti abasinga obungi bascoringa max oba grades eziri very low naye ng'omanye ekizibu kwe kyava grammar spelling kakati bo bakugamba nti bw'aba akitayipinga wano kijja n'akirikingako kati omwana agenda okutuuka mu lupapula ng'alina okuwandiika ekigambo desperate n'anoonya desperate kyekimu ne pronunciation nti ebintu bineno birungi sibidi campaigninga naye ate bitusse ffe ng'abantu ffe bennyini wekanga nga tolina kyosobola kukola buli kimu ate twaleeta tulina engeri gye tugonzagozaamu ebigambo times nowandika ty biki kati ogenda okutuuka eri okuwandika ebitegerekeka nga tebikyasoboka naye nga tujja lusoma tujja dukola tujja dukanika era Musunsuzi egenda kukyukedde mu luswayiri suuni ontalina mwadde katach akali akonkalina siyinza kulemerwa kyakula mimi nenda kyakula pilipili kwanza pilipili yalyanzise sasa tunaongea mambo kidogo tunaongea leo mpola tunawakilisha habari mpya kwa yoyote slowly mpola tujja kuleta ebintu bino okwatayo kamukamu nobera nako mpola with the time ojja kubanga naye nga enteekateeka zeezo ez'oluswayiri batugambye nti mwaka gujja lwegenda okubeera nga etandika lower secondary badde lwina curriculum senior 1 ne senior 2 lubadde lwa buwaze lubaddeko ku part of curriculum ndowooza kigenda kuwanguwa bwanguyi just okulongerayo bwongezi wano tuve mu primary senior 1 paka senior ey'omukaaga kubanga badde balutandiseko kati awo bagenda kwanguyirizibwa lubadde lwabuwaze nga amasomero agamu aga gavumenti teruliiyo lubadde lower secondary lubadde mwe luli balutandika abasomesa gye bataategeera wamma ndibadde ndowooza kibadde kibulamu bubuuzi maanyi nakukifula official bange naye tubatandikanga universities twasomanga kichwa parts of the body nga tubisoma naye we twabirekanga ndowooza kekadde tubirenga twatulaba nti sikyamugaso naye kanakadde ndowooza ekasera twebereremu just awasinga kichwa mbofu watofubye nnyo anyhow byeteekateeka tugenda kulaba ebyabadde Bungereza olunaku olwajjo onnaffe mukwano gw'abangi Saba Minisita Boris Johnson akasito kayinze obuzito ne kamuyinga n'agamba weewaawo enteekateeka n'asulawo ekintu kyabwe paka September ndowooza September ne October awo lwasuubira okuba nga bafuna Saba Minisita omujja
naye n'agenda nga atwalaganya ensonga zino mpola mpola nga interim ayinza kubanga akola biki akadde kano ne tugenda kubiraba by theory and reality by theory ayinza okubeera nga saba minister naye by reality biki byateekeddwa okuba nga akyakola emirimu gyalina okuba nga akola so tulagenda ndowooza embeera nga bwe yabadde olunaku olwajjo ng'ayanjula enteekateeka eno n'okubaga nti oba oliawo abakulembeze 50 ba MPs ne ba Tories ba senators ab'enjawulo abamuganye nedda bawaddeyo okusaba kwabwe ne baresigninga naye ne bagamba nti wowaawo naawe teeka wansi ekintu tugenda tukola ebirala twala kulaba munnaffe embeera nga bwe yabadde katono nnyo tujja kuba tudda tulabe ate bitongerezaako naye nga musajja mukulu kati wa kiseera yagambye nti nnumiddwa nnyo okubanga ndiko omulimu guno ogusinga okubeera ogw'ekitiibwa mu nsi yonna naye nga negwaddira mu bigere yagenda akaaba Brexit bwe yagaana okuva mu mukago ogwa Bulaaya naye yagamba nti I am leaving a country I loved to serve mu mbeera enzibu ennyo lwaki abakulembeze bagenda nga bakaaba mu bukulembeze bamu kyabagamba nti sirina bwendeka bitiibwa bino okugenda ntyo akuwa obwami abakuwadde ki kusaavinga abantu bw'omaliza okusaavinga n'oba wakitiibwa obaako n'ebikugoberera awo mpolampola ka package akakugoberera omanye ebiseera ebisinga waliwo ebintu bye tubuusa amaaso naye ne wano bulijjo bibaawo mu ggwanga waliwo abantu betuwulira ne bagamba nti oyo avuddeyoko just kuvuganya ku ntebe ya bukulembeze nti ekimuleese oyo tazze na kuvuganya azze erinnya lye liyingireko mu ki nti naye yakola ki nti naye yavuganya amakulu gaakyo nti mutabani oba muwala w'oyo muntu bw'avaayo n'agamba nti nze muwala oba mutabani w'oli eyali kiba kitegeeza nti bigenda kukola ki biba bikola amakulu so bannaffe banene abakulembeze bwe batuuka mu mbeera eyo waliwo obulamu bw'omanyiira omanyira okuteekerateekera kati munaye waliwo ka meeting bwe kati tomala gatambula oyina ku privileges ezo zofuna ezo ze zitera okaluubirira abantu okuzita okuddayo mu bulamu bwa bulijjo nga tokyalina muntu agamba nti oba gundi wuuyo mu muviire kati mu mawanga agamu basiba abantu ng'okyalina waka baleeta girlfriend naye ne bakulaga nti ekubo baliggala ndowooza Boris atuuse tusooke tumulabe kale kasooka tumuwulire musajja mukulu envi zeeyongedde nakumu naku 3 ayi nviri ze zagundi kale katumuwulire mpewo Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. And let me say now to the people of Ukraine that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. And at the same time, in this country, we've been pushing forward a vast programme of investment in infrastructure and skills and technology, the biggest in a century, because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population, but opportunity is not. And that's why we must keep
levelling up. Keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe. And in the last few days, I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much, and when we have such a vast mandate, and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging, and when the economic scene is so difficult domestically and internationally. And I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable. And our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times, not just helping families to get through it, but changing and improving the way we do things, cutting burdens on businesses and families, and yes, cutting taxes, because that is the way to generate the growth and the income we need to pay for great public services. And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved, and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I want to thank Carrie and our children and all the members of my family who have had to put up with so much for so long. I want to thank the peerless British civil service for all the help and support that you have given our police, our emergency services, and of course our fantastic NHS, who at critical moment helped to extend my own period in office, as well as our armed services and our agencies that are so admired around the world, and our indefatigable Conservative Party members and supporters, whose selfless campaigning makes our democracy possible. I want to thank the wonderful staff here at Chequers, here at Number 10, and of course at Chequers, and our fantastic prop force detectives, the one group, by the way, who never leak. Above all, I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. And I want you to know that from now on until the new Prime Minister is in place, your interests will be served and the government of the country will be carried on. Being Prime Minister is an education in itself. I've travelled to every part of the United Kingdom, and in addition to the beauty of our natural world, I found so many people possessed of such boundless British originality and so willing to tackle old problems in new ways that I know that even if things can sometimes seem dark now, our future together is golden. Thank you all very much. Thank you. Tebyabadde byangu nnyo naye yagambye nti kale akkiriza okuba nti ekintu akiwaayo era enteekateeka agambye wiiki ejja ajja kufulumya timetable ey'okugenda mu maaso okutunuulira okuleeta ate agenda omuddira mu bigere olowooza okuvanga mu kyasa kya 18 eyo lwe baateekawo enteekateeka eyo nti Prime Minister yalina okubeera nga akwasiganya yali Sir Robert Walpole yasookedde okubeera Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza mu mirembe gya King George ndowooza yasookera ddala n'okutuuka olwaleero nga n'abakyala oba kabaka abeera eri waggulu ate katikkiro wa Prime Minister n'abeera nga akwasiganya ensonga eza day-to-day affairs eza Bungereza naye wamulabye kyamulumye kula naye nga atalina kyakkola toyinza kuviibwako bantu 50 kumpi n'okusigala nti ate okyali w'amaanyi naye kyateekeddwa okukola mu kadde kano kino agambye nti reality kyateeka okuba nga akola tayinza kugenda maaso kufulumya poliisi yonna akadde kano asobola okukiikirira Bungereza mu mitendera egy'enjawulo naye okukola ekyenjawulo kuba kyakoze jjo yajjuza cabinet
kubanga badde baagala nti bw'aba alekulidde agenderewo bali abalala bonna betwalengedde ba Kilistima abali ba party n'abalala bonna kabaga nti mwalekulidde bwatyo atambulirewo obutambulizi agende naye nedda mu mpaakadde tujjuze ebifo bino bye bagenzeeko sabbiiti ejja tufuna timetable naye nga Saminisita omujja ateekwa okujja between September and October mu Outumawo. Omanyi ogenze n'ogamba nti talina kyakola musajja watwazi panaawo omulimu gugenze ekyo kituufu naye nga nabadde ngezaako okugoberera history ya musajja mukulu oyo nendabanga mu bulamu waliwo ebintu ebimu ebijja nga bitulya mpolampola ne tubizanyisa ne tukomekereza nga tufiiriddwa ebifo eby'amaanyi. Nabadde ngezaako okulaba mu mwaka gwa 2004 engeri musajja mukulu oyo era gye yafuumulwamu mu kabineti nti era ensonga zaali za bulimba nga bwe tuyimiridde akadde kano. Waliwo omwana ow'obuwala gwe yakukutanga naye gwe bayise Petronella. Oyo nnyina yavaayo n'ategeeza nti oyo Boris Johnson abadde nga akolagana n'omwana wange okumala ebbanga lya myaka 4. Twafuna waneeno n'olubuto oyo Boris n'asasula ssente olubuto ne balugjamu. Naye musajja mukulu oyo enfunda zonna ze bamutuuzanga okugezaako okwogera naye batereze ensonga ng'agamba nti ebintu ebyo si bituufu. Kati bw'ojjanga ogezaako okugoberera ne kariya yonna ey'amawulire nga bw'azza atambula olabira ddala nti ekintu kinene ekyokulimba kyenkana kyamufuukula ekigenge nga singa aba takitereezezza era ne bw'aba afulumyawo ng'agenze ewalala era kisobola okukola ki okumuwanulayo ne kimukuba ekigwo ne kiba nga kimuzza emabega. So obulamu bwaffe tugwanidde okuba nga tubwegendereza tuleme kulaba bintu ng'ababiraba ng'ebya bulijjo. Kano just kafuuse kantu gwe muyita omuze ndowooza omuzungu bajja embala nekifuuka part of you ye nekifuuka kitundutundu kuggwe. So ebintu binene ebyokulimbalimba oyinza ogamba nti abadde abiyinamu experience naye ndowooza mu butali bugenderevu kuba kati omulimu gugenze takyalina kyakuzza naye ndowooza katwongera ate okusabira bannaffe abo basobole okufuna ate anamuddira mu bigere emirimu gisobole okuba nga ate agitambulira ddala bulungi. Nye yasinze okuba omunyiivu yategeezezza nti oyo yatuuka n'okulimbisa n'abakyala. Ojjukira mu biro biri eri bwe baatuuka n'okugalawo kaawo palamenti yaabwe okumala akadde oyo yawuddiisa ne n'abakyala ng'amulaga nti eno omuliro gukute simanyi biki kati baatuuka okubigwamu byonna nga bakizuula nti era musajja mukulu yalimba naye nga tebamanyi oba balina kuvunaana n'abakyala yawe ekiragiro bagende bawumule oba bavunaane Boris kwegamba nti byonna w'obitunulira obulamu bwe bubadde bwetoololeramu akavuyo k'okulimba we kituuka ku relationships ye ng'omuntu engeri gy'akolamu amawulire kubanga luli twali twogera ku integrity wane ey'abannamawulire naye omuntu watuukira okusoma obwongo bw'omuntu n'amanya nti kati wamala agenda kuwotinga kino n'akukuba headline nga tayogeddeeko naawe linaatukolaga ekituufu nti bino ebigambo nandibadde mbyogera naye Boris nga munnamawulire sinaba na kumusisinkana era bamala mutuuza wansi kumukunya ne yeetonda ate nayo bamugobye kwegamba bw'obitunulira byonna badde musajja ndowooza kibayita humility nti musajja ali down to earth bw'aba asobezza yeetonderawo walengera ebya COVID-19 n'alipoota baali tebanatandika kumunoonyerezaako ne yeetonda ne kino yeetonze naye ndowooza omusajja yaleese obuzibu yabadde amutadde mu kifo ekizibu ennyo okubeera deputy chief whip kuba omusajja ono gwe twogera Chris Pincher yavuddeko obuzibu bonna ate bwe yagenda oba oliawo n'ofiisi eteekeddwa okuba nga ekwasa empisa ofiisi eteekeddwa okubeera nga erambulula obuntu bulamu ate omusajja bagenda okumusanga ng'ali mu bintu bya groining n'abasajja abalala abakwata abatigaatiga wagenda okutuuka 2019 yakimanyaako nti alina era ebizibu byebira n'amuteekamu pastoral ministry ogamba ey'enkizo ennyo mu ggwanga erya Bungereza era nedda ono ateekeddwa ng'ate yali amumanyi alimulabula kudda nti omuntu gw'oleeta kuva 2019 muntu mukyamu. Bw'otunuulira ku gundi eyo nabadde ndaba mu The Sun story yakana akaji breakings ya Pincher yavuddeko obuzibu. In fact singa musajja mukulu yagenda dda naye ndowooza eno emboozi yamuviiriddeko okusobola okulaba ng'agenda akana kamyaka simanya Noah something kamyaka 24 ke kakoze emboozi nga Pincher avaayo agala okuba nga yeetonda ebintu byakola mu bbala ng'agenza okudigidamu musajja mukulu ku nteekateeka z'okuba nga atamukwasa ekifo eky'enkizo ne beebuuza nti musajja mukulu ono Bolson tiyamanya ku nsonga z'okuba nga akwasa omuntu kiki kinakubuuzizza olunaku lw'ejjo nti bawa batya omusajja ekifo ekyo eky'enkizo nga tamaze okunoonyereza kumbe mukwano gw'enfanfe gwe abadde akola mu office McDonald yamugamba nti Pincher gw'oleeta abadde mugwenyufu
in fact ekigambo ekirungi ekyokukozesa kubanga badde akozesa abasajja n'abakazi nga tusobola muteeka ku bukulembeze nendoza enebadde manduso bobanga okyajukira ebize bitambula ne bituze twogera nti ng'ogyeko covid-19 we yali agendera mwezi ogw'omukaaga ng'ogyeko endwadde ya covid embeera y'ebintu ebigenda birinnya mu ggwanga erya Bungereza saakati n'okulaba nga bannansi kumpi ebitundu 68 babadde bagamba nti takyasobola kuba nga atwala eggwanga erya Bungereza maaso mu bukulembeze mawanga agakula mu mawanga agalina democracy atambula obulungi bw'oba olina kye bayita personal characters zonga za kibogwe kkiriza obagaana bukulembeze n'ebyafaayo fedde ebyagambye era nga bwe bazzo biraba in fact tebawukanirako nizo gamba nti mukwano gw'abangi Donald Trump neeyisaaye mulaba enkola ye engeri gy'abadde akola ebintu okubeera n'obukyalakyala okukola ebintu ebitagwanidde nga kitegeeza nti obukulembeze nga ye kibadde kizibu nnyo okuba nga oba oliawo bugenda mu maaso ndowooza ekyayambye mu nteekateeka kigenda kubeera omukisa bannaffe bannakibiina kya Conservative Party okubaira nga badda mu buyinza kubanga bw'obanga okyajjukira engeri agweyadidde mu bigere gye yagendamu okusobola okulaba nga musajja mukulu Boris naye akwata entebe in fact yabadde yeemu kiba kitegeeza nti bakyalina omukisa nga bo bannakibiina okusobola okulaba nga beekuba mu ttooki nti ani agenda okukwata obuyinza ani agenda okuba nga akwata luddawa ndowooza ekyo era kituzaayo mu mbeera abantu gye bakolamu emirimu gyabwe tuyinza okulowooza nti ekintu ekitono kyolowooza ng'ekitono kiyinza okuba nga tekigenda kuviirako mbeera kubanga atolekulira oba ng'ogenda lozino kyajje obulungi nnyo obukulembeze obw'enjawulo n'abantu ab'enjawulo engeri gye tuteekeddwa okuba nga obaolyawo tukolamu emirimu gyabwe n'ekindaze nti waliwo ebintu bisatu bye boogera nti bwe banga bituuseeko bulamu owulira ddala nti oba osaanyeewo ekimu ku kyo ye muntu abadde buyinza okuva mu buyinza olabira ddala nti ebigambo omusajja mukulu byayogera biva ku mutima naye bulumi obw'ekitalo in fact yeekubyemu mu mutima nga kyabadde alina okukolako akakadde okulekulira kubanga basajja bakulu n'abakulembeze okuba nga babadde bamuvuddeko mu nteekateeka y'obukulembeze nga in fact yali abadde asoose gamba nti nkyaliwo okuweereza okulaga nti abantu bange abannonda nteekeddwa okubaweereza n'ekyokuba nti abantu bagenze naddala babadde akulembera nabo baministers ab'enjawulo nga kibeera kizibu nnyo okusobola okulaba nga agenda kusigala mu ntebe y'obukulembeze n'ekyo ndowooza kiwa abantu kwekubamu n'okuba n'ensa mu bintu bitukola naddala mu bukulembeze n'obuweereza obw'enjawulo bw'otunda n'olaba enzija Boris gye yajjamu 2019 n'okuggulawo obaolyawo Parliament mu December omwaka gwe gumu yajja mu nteekateeka nti Theresa May ebyali bimulemye ono yajja obaolyawo yabaga nja kubajjayo diro no diro tuteekeddwa okuba tuva mu mukago ogwa Bulaaya ne bamuyira obulunga bungi nnyo n'awangula with a big margin landslide almost naye bw'olaba engenda gy'agenzemu just akantu nga integrity just kuba nti yalemeddwa kibayita batyo mu Luganda integrity obwesimbu omuntu bulamu embeera eya discipline nolanga kantu aka Boris lwaki mukayita kantu waliwo bamuteekamu n'okumutolewa n'abakyala oga nti ono yakulira ekibiina ekya Conservative kubanga abeera chairperson wa Conservative era gobera president saba minister okuba nti olusunsuto n'okwagala kubamwagalamu n'enza gye yajjamu bonna wajja olaba alina okujjukira erakulira Labour Party akadde ako Corbyn era saawa embeera nasooka n'amuteekako olukongolawo nga lw'amaanyi nnyo ne beetwalaganya n'ono Keir Schema akulira enteekateeka ya Labour Party bonabona ndibaddayo obutakkanya bwabwe naye nga waakiri bamwaniriza era nga katutambule n'omuntu oba oliawo yajja ng'alina tenti ze ez'enjawulo naye kale katumuwe omukisa tulabe bwagenda okutwala mu Bungereza naye just emyaka 3 gyokka olengedde ng'ebintu byongezi omusajja abadde mukozi era ng'asalawo ku bintu ebyenjawulo tulabe nti abadde ajjayo amaloboozi enkolagana y'amawanga amalala olaba ebadde bigenda maaso wakati w'okulanagana ogenda maaso wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia ogagerera nti ayina amaanyi n'enkolagana n'amawanga amalala but kiri kye bayita personal character nga gwe ekitiibwa ky'eggwanga okiteeka luddawa ng'oggyeko okuba nti gwe in fact tukiteeke mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tubiteeke ne bitongole oba olwo byetukolera obuweereza obw'enjawulo nti ekitongole ebutongole kikulirako akantu kamu bwe kati ne kijjayo embeera ly'e Bungereza oba liggwanga erya America so baagala okusigaza ekitiibwa kyabwe mu nteekateeka ez'obukulembeze yadde oli mukozi kubanga akkiriza obagana gwe yaddira mu bigere yali agaanye ne olw'amaanyi ge n'obuvumu n'okwolaga nti musajja mukozi n'asalawo ne kibeera naye olunaku olwaliro tutulaba oba oliawo
obulimba Trump we yakozesa kubanga bambuuza nti ono omuntu obadde tumumanyi n'agamba nti simumanyi bagenda okulaba nti nga bwogambye 2019 nga balina enkwatagana ez'amaanyi ne musajja mukulu Pincher ate bw'otunuulira ebintu bye yali akola nga twenza omuso mu bukulembeze bwa Bungereza ndowooza kale katuumulemu katono nnyo tujje obubaka buno tugenda kudda tukubuulire kigenda kutwala kikati munnaffe akubiramu waliwo kati akuba mu ngalo ennyo ye Putin oba oli awo tugenda kudda nabyo Putin